Muy buenos días a todos y todas las asistentes. Mi nombre es Carla Lavado, soy directora de Comunicaciones y a nombre de la Facultad de Psicología de la Universidad del Desarrollo en Chile, quiero darles la bienvenida al Encuentro Internacional Virtual sobre Enseñanza, Aprendizaje y Evaluación en Educación Superior. Hoy es el primer día de transmisión de esta actividad que realizaremos durante toda la semana. Antes de comenzar, quisiera darles algunas indicaciones respecto a la traducción simultánea de este evento. Además, dejaremos estas mismas instrucciones en el chat para quienes se vayan incorporando a medida que pase la hora. Para seleccionar la interpretación simultánea, lo que deben hacer es pinchar el icono de globo terráqueo que encontrarán en la barra inferior de su panel de Zoom. Al pinchar, selecciona el idioma en el que quieres escuchar toda la actividad, sin importar en qué idioma hable el expositor. Estaremos pendientes de todas formas al chat por cualquier problema o ayuda que vayan necesitando. Ahora lo voy a decir en inglés para quienes están escuchándonos en inglés puedan también tener estas instrucciones. To select simultaneous interpretation, you must select the globe icon that you will find in the bottom bar of your Zoom panel. You must select the language in which you want to hear the entire activity, regardless of which language the exhibitor speaks. We will be waiting to chat for any problem or help you need. Como les comentaba, estas mismas instrucciones las dejaremos durante toda la actividad para quienes no alcanzaron a escucharla puedan tenerlas disponibles. Los invitamos a participar de esta actividad realizando sus preguntas a lo largo de ella en la sección de preguntas y respuestas que van a encontrar también en la barra inferior de Zoom. Les pedimos que el chat lo usen solamente en caso de problemas técnicos o de alguna ayuda que requieran. Y las preguntas las vayan dejando durante toda la actividad para que sean respondidas al final de ella por nuestros invitados. Les comento que esta actividad también está siendo transmitida a través del canal de streaming de la universidad, uddtv.udd.cl, y que durante los próximos días estará el video disponible en nuestra página web. Esperemos que hoy la tecnología y las conexiones nos acompañen, pero les pedimos consideración si es que tuviésemos algún tipo de problema técnico durante esta charla. Comentarles también que tras esta presentación, como les decía, dejaremos el video disponible. Agradecemos a los más de 500 interesados en participar y los invitamos a informarse de nuestras actividades en la página web psicología.udd.cl y en nuestras redes sociales @psicologiaudd en la mayoría de las plataformas. Damos inicio a esta actividad con las palabras de bienvenida de la directora de vinculación con el medio de la Facultad de Psicología, la señora Marcela Aravena Winkler. Adelante, Marcela. Muchas gracias, Carla. Muy buenos días a todas y a todos. Bienvenidos al primer encuentro virtual sobre enseñanza, aprendizaje y evaluación en educación superior, que está organizado por el Centro de Investigación y Mejoramiento de la Educación de la Facultad de Psicología de la Universidad del Desarrollo. Saludamos a Verónica Villarroel, directora de este centro CIME, a los representantes de la Facultad de Educación de la Pontificia Universidad Católica de Chile y del Núcleo Milenio, Experiencias de los Estudiantes de Educación Superior, con quienes organizamos este encuentro, a todos los académicos y profesionales que forman parte de las 15 exposiciones que revisaremos, de universidades tanto nacionales como internacionales, quienes fueron invitados y se sumaron a este desafío y que estarán acompañándonos durante estos 5 días que durará este evento. Bienvenidos también a todos los asistentes que provienen de diversos ámbitos y distintas realidades, de distintas localidades a nivel nacional e internacional. La positiva y masiva respuesta que tuvo esta convocatoria nos muestra el interés en la temática y la necesidad que tenemos de pensar juntos sobre los resultados y los desafíos de la educación virtual. Este encuentro es una invitación para reflexionar sobre las múltiples interrogantes acerca del proceso educativo virtual, la experiencia de aprendizaje de los estudiantes y docentes, integrando la visión de lo que ha significado este proceso de pandemia para toda la comunidad y del sistema educativo en su conjunto, las oportunidades que se han abierto y también las limitaciones que es necesario conocer y abordar. Se profundizará en el rol que cumple la evaluación y la retroalimentación en este proceso de enseñanza-aprendizaje. Estamos siendo partícipes de un cambio sin precedente que engloba y afecta a la sociedad en su conjunto. Lo que antes consideramos imposible que se hiciera realidad y no sabíamos el alcance que podía tener. Se han borrado de golpe las barreras que parecían inamovibles, la transformación digital se aceleró a pasos agigantados, más allá de cualquier pronóstico. La educación virtual también se aceleró a gran velocidad y hemos ido desarrollando conocimiento tanto de la práctica y también de la acción de múltiples actores.
Estamos convencidos que el rol fundamental que tiene la universidad, la educación superior, es la generación de los conocimientos que hagan posible enfrentar con nuevas herramientas y conocimientos este escenario que resulta más complejo y tan relevante. En nuestra facultad, el programa de investigación liderado por el CIME en Concepción nos ha permitido impulsar con mucha fuerza la línea de investigación aplicada relativa a la evaluación auténtica y los procesos de retroalimentación, implementando nuevas estrategias que vinculan de manera significativa y profunda el aprendizaje con la vida real. El camino recorrido y la experiencia obtenida nos permite liderar hoy día esta conversación con tan destacados expositores nacionales e internacionales a quien agradezco desde ya. Hoy estamos cosechando el gran trabajo riguroso y colaborativo que hemos estado realizando durante los últimos años. Un agradecimiento especial a nuestra docente investigadora Verónica Villarroel y a nuestra directora de comunicaciones Carla Lavado por el arduo trabajo en la organización de este tan importante evento. Finalmente, esperamos contribuir a través de esta plataforma de colaboración a este desafiante objetivo educativo. Estamos seguros que esta será la primera instancia de muchas que vendrán en el futuro. Muchas gracias nuevamente y los invitamos a participar activamente en este encuentro. Parece. Muchas gracias, Marcela, por tus palabras. En este momento estoy dejando nuevamente las instrucciones en el chat para quienes están preguntando. Y quiero presentarles a continuación a la directora del Centro de Investigación y Mejoramiento de la Educación, CIME, la doctora Verónica Villarroel Enríquez, quien también nos dará unas palabras de bienvenida. Hola, muy buenos días a todos y a todas. Estamos muy contentos porque llegó el día que estábamos esperando tan expectantemente. Comenzamos hoy el Encuentro Internacional Virtual en Enseñanza, Aprendizaje y Evaluación en Educación Superior, con grandes invitados que nos acompañan desde distintas partes del mundo. Todos los invitados son expertos en su área, pero también quiero enfatizar que son personas interesadas y sensibles a compartir sus conocimientos con quienes sabemos menos y somos más novatos en la investigación sobre temas de educación superior. Con todos ellos desde el CIME tenemos una relación cercana. Quisiera contarles que el año 2015, junto a Daniela Bruna, visitamos por un proyecto a Australia y conocimos a David Baut, a Roy Sandler, a Phil Dawson, y escuchamos la conferencia de David Carles en Hong Kong. Los primeros, por tanto, que visitaron Chile ese mismo año fueron David Baut, Gavin Brown y Sue Bloxham. Cada uno de ellos volvió a compartir con nosotros años después en otra oportunidad. A través de ellos conocimos a Ana Remesal, a Ernesto Panadero de España, a Pete Boyd de Inglaterra, a María Flores de Portugal. Daniela, en una pasantía debido a su fondos de inicio, conoció a Lisa Postarev en Finlandia, y la teníamos invitada, y seguramente a ustedes les llegó la invitación también, a muchos de ustedes, para noviembre del año pasado, y debido al estallido social no se pudo concretar la visita, que tampoco pudo concretarse en abril debido a la pandemia. Pero hoy día la podemos tener con nosotros y también en el próximo panel más adelante la tendremos. En Chile además tenemos vínculos académicos con Carlos González, de la Universidad Católica, y a través de él con Verónica, Gonzalo y Stephen del Grupo Milenio en Educación Superior. Así desde el CIME hemos desarrollado nuestras redes y vínculos con apoyo de la universidad y de nuestra facultad. Y así la pandemia, que ha sido tan compleja, ¿cierto?, que nos ha hecho reflexionar respecto muchas veces a lo que es importante, a cuáles son los principios que guían nuestro trabajo y guían nuestra vida personal y familiar. También dentro de lo que ocurre en todas las crisis, también aparece una oportunidad. Y tenemos la oportunidad de tener este encuentro internacional con un conjunto de investigadores que son excepcionales, pero que al mismo tiempo sería muy complejo tenerlos presencialmente al mismo tiempo. Sería mucho más caro porque somos un país lejano, donde para llegar a nuestro país a veces son 12, 13, 15 horas, 20 horas de viaje. Pero por otro lado, las agendas de ellos son absolutamente copadas. Entonces, la verdad que tener a todo este cuerpo de profesionales es un lujo para el CIME, para nuestra universidad y para nuestro país.
Vamos a discutir en esta semana temas sobre enseñanza, aprendizaje y evaluación en la educación superior en una época donde nos damos cuenta que necesitamos innovar, que no podemos seguir con una enseñanza expositiva, catedrática, donde no podemos seguir evaluando para solamente verificar cuánto los alumnos aprenden, y no podemos entender que los estudiantes no aprenden solamente porque no quieren o no tienen las capacidades. Las discusiones que vamos a tener en cada uno de los paneles nos van a llevar a pensar en el estudiante, nos van a llevar a pensar en la educación remota en pandemia, pero también a la situación del aprendizaje en situaciones de normalidad. Cómo nosotros podemos diseñar procesos de enseñanza pensando en la voz de los estudiantes, diseñar procesos de enseñanza desde la planificación de los resultados de aprendizaje que nosotros queremos lograr, pero también desde nuestra relación con el mundo del trabajo y la autenticidad de las tareas de enseñanza y evaluación que nosotros les proponemos a los estudiantes. Qué importante es pensar en una evaluación auténtica, qué importante es pensar de cómo nosotros damos feedback a los estudiantes en sus procesos de aprendizaje para hacerlos más autónomos y autorregulados. Ese es el desafío de esta semana, donde espero que exista mucho aprendizaje y donde les doy una cordial bienvenida. Tenemos muchos asistentes inscritos hoy día y muchos que se están incorporando online a esta presentación, desde distintas también partes del mundo, así que también es una forma de presentarles la investigación en Chile y en el mundo de lo que se hace en estos temas. Muchas gracias. Muchas gracias, Verónica. También agradecemos a Marcela nuevamente. Y vamos a comenzar porque este día de hoy, lunes 23 de noviembre, iniciamos esta semana de presentaciones con el panel 1, titulado Ser estudiantes en la educación superior, expectativas, creencias y reflexiones. Inician su ponencia los investigadores, la doctora Verónica Santelices y Gonzalo Cifuentes, con su presentación titulada Transición desde la educación secundaria a la educación superior en Chile, expectativas y realidad. Verónica Santelices es doctora en educación de la Universidad de California, Berkeley, profesora asociada a la Facultad de Educación de la Pontificia Universidad Católica de Chile y directora alterna del Núcleo Milenio Experiencias de los Estudiantes de la Educación Superior. Ha realizado gran parte de sus investigaciones en el ámbito de las políticas educacionales en Chile y su actual área de interés es la transición de estudiantes desde la secundaria a la educación superior. Gonzalo Cifuentes es profesor de Historia y Geografía de la Universidad de la Frontera y magíster en Evaluación de Aprendizajes de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Actualmente es candidato a doctor en Educación de la UC. Sus áreas de interés son el proceso de transición de estudiantes desde la educación secundaria a la educación superior y la influencia de las instituciones de educación superior en los resultados de aprendizaje de los estudiantes de último año. Verónica y Gonzalo, les doy entonces a ustedes la palabra para que puedan comenzar esta exposición. Agradecemos también antes a los casi 200 asistentes que tenemos y esperemos que sea una jornada de mucho aprendizaje para ustedes. Buenos días, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Primero confirmar que estamos viendo la diapositiva en pantalla completa. ¿Sí, Gonzalo? Gracias. Ok, muchas gracias. Buenos días a todos, buenas tardes a aquellos que están en otros usos horarios. Vamos a partir hoy día mostrándoles parte del trabajo que todavía tenemos en proceso. Somos un equipo de investigación conformado por 3 personas. Hoy día vamos a estar aquí solo 2 de nosotros, pero quiero reconocer y agradecer el trabajo de Pamela Guzmán, que también estudia en nuestra facultad en el programa de doctorado, es candidata a doctor y hemos realizado parte importante de esta investigación y algunas relacionadas que vamos a ir mencionando con Pamela como parte importantísima del equipo. Como una forma de iniciar el seminario y también nuestra presentación, queremos darles algo de información respecto del sistema de educación en Chile.
Esto es menos novedoso para las personas que viven en Chile y que conocen de nuestro sistema, pero a modo de introducción para aquellos que no lo conocen tanto, creemos que también puede ayudarles. El sistema de educación en Chile, el sistema de educación superior, cuenta con poco más de 1 millón de alumnos en el sistema completo, incluyendo universidades técnicas, donde la formación es más orientada a aspectos vocacionales y es generalmente más corta duración los programas, y también incluyendo los matriculados en universidades. Ustedes ven en la lámina, hoy día los matriculados en universidades superan el 50% de la matrícula completa, pero por muy poco, ¿sí? La matrícula en general en nuestro país está predominantemente conformada por alumnos de entre 18 y 24 años, estoy hablando de la matrícula de pregrado, y 76% de los alumnos que van a la universidad, por ejemplo, a universidades, está en ese rango de edad. No así el perfil del alumno que asiste a instituciones técnicas profesionales, donde vemos que hay una proporción un poco más alta de alumnos más mayores. Las universidades en Chile, las tradicionales, reciben fondos públicos, pero de un total de 63, tenemos un grupo que es totalmente privado. Las universidades en general, tanto las tradicionales como las privadas, no son gratuitas, los alumnos deben pagar arancel y matrícula, pero existe un esfuerzo por entregar ayuda socioeconómica a los estudiantes, tanto en forma de becas, de créditos, y hoy día a través de la política de lo que se conoce como gratuidad en Chile, que en la práctica consiste en el no pago del arancel o del costo de asistir a la universidad, por el precio que se ha fijado en términos legales. Eso no necesariamente significa que es la totalidad del arancel. Una estimación del año 2016 mostraba que poco menos del 60% de los alumnos en Chile contaban con financiamiento de algún tipo en el sistema. Pese a los esfuerzos de ayuda financiera, el acceso, lo que llamamos la matrícula hoy día en Chile, sigue estando muy asociado al quintil de ingreso. En la educación superior hay diferencias en la participación. La tasa neta de matrícula por quintil es muy distinta en el quinto quintil, que es de mayor ingreso, versus el primer quintil, por ejemplo. Y los alumnos de menores ingresos tienden a estar más sobrerepresentados en el sector técnico profesional. En términos de admisión a la educación superior, la admisión a un conjunto de universidades públicas y privadas, hoy día en Chile, 43 de ellas, se hace a través de un sistema centralizado en que se considera como antecedente muy importante en forma cuantitativa a través de fórmulas con ponderadores, se considera el puntaje en la prueba de admisión nacional, se considera las notas de educación media, que en Chile se conocen como NEM, y también más recientemente se ha introducido la consideración del ranking de educación media. Hay un conjunto de instituciones que no participan de este sistema centralizado. En general ellos tienen procesos de admisión independientes y autónomos, ¿sí? Un porcentaje menor de las instituciones en Chile es selectivo, y en aquellas situaciones en que eso ocurre, vemos que las diferencias en los puntajes de admisión son muy diferentes dependiendo del nivel de ingreso de los alumnos y de sus familias. Los puntajes de ingreso están marcados por diferencias principalmente en la prueba estandarizada de admisión. Ustedes pueden ver en la diapositiva el promedio nacional, considerando solamente la prueba de matemática y lenguaje, por ejemplo, es de 490 puntos, pero los establecimientos públicos tienden a tener desempeños menores que el promedio de los establecimientos particular pagados. Eso es parte del sistema en el que vamos a estar conversando, de la educación superior a la que nos vamos a estar refiriendo, ¿cierto? A lo largo de nuestra presentación y del resto del seminario.
La masificación de la matrícula que estamos observando hoy día en nuestro país, entonces con porcentajes altos de participación, creemos que se ha desarrollado como consecuencia de una mayor oferta en los servicios de educación superior, tanto principalmente privados desde el año 80, y también mayor acceso a financiamiento en general, acceso a becas, créditos y ahora lo que se llama la política de la gratuidad. Se han hecho esfuerzos sistemáticos en términos de política por aumentar el acceso en Chile a la educación superior y también por mejorar los resultados académicos de los alumnos, especialmente aquellos de menores ingresos, y estoy hablando de indicadores como permanencia, rendimiento académico, y lo que vemos hasta ahora en términos de resultados y de evaluaciones es que han habido efectos principalmente en el acceso, pero no tanto así en lo que son resultados académicos. Seguimos teniendo un problema importante de deserción en el sistema. Aproximadamente 30% de los alumnos que se matriculan abandonan el sistema el primer año. Tenemos más del 50% de los alumnos que se enrolan, no terminan los programas, dado un plazo razonable de 4 o 5 años. Y eso creemos nosotros como equipo de investigación que puede tener algo que ver con un problema de desajuste entre lo que los alumnos esperan encontrar y se imaginan que va a ser su experiencia y lo que realmente viven una vez que acceden a la educación superior. Es así como nuestra investigación, la que le vamos a presentar en particular hoy día, se concentró en 3 preguntas de investigación, ¿sí? En primer lugar, tratamos de explorar qué tal alineadas estaban las expectativas de los alumnos una vez que están finalizando su educación secundaria y lo que encuentran, comparado con lo que encuentran al ingresar a la educación superior. Vamos a hablar un poquito de qué significa ese ingresar a la educación superior más adelante. Como segunda pregunta de investigación, nos concentramos en identificar los principales desafíos que enfrentan los alumnos durante sus primeros semestres en la educación superior. Y nuestro tercer foco de análisis estuvo en cuáles fueron las estrategias que desarrollaron y que reportan haber desarrollado durante esos primeros semestres, ¿sí? Nuestra investigación está enmarcada en la literatura que se refiere a las transiciones y principalmente a las transiciones en el ámbito educacional. El tema de transiciones es muy amplio, tiene que ver, se ha desarrollado mucho en el ámbito laboral, por ejemplo, y nos hemos apoyado en diversa literatura. Específicamente vamos a trabajar con Nicholson y con Gale en las definiciones de transición, pero muy brevemente les voy a contar que vamos a estar entendiendo por transición en esta investigación y en este análisis como la etapa de la vida de los estudiantes que se inicia en algún momento antes de ingresar a la educación superior y culmina cuando se adaptan al nuevo contexto educativo a través de la consolidación de una nueva identidad. Y esta es una definición propia, pero basada en el trabajo de estos autores anteriores. En lo que creemos es que es muy importante en esta definición es la agencia que tiene el alumno sobre su proceso y sobre su transformación en el que va a tener que reaccionar y adaptarse y lidiar en la práctica con efectos del contexto anterior a la educación superior y de la educación superior a la que se va a encontrar, ¿sí? Esta definición de transición en la práctica la vemos nosotros operacionalizada en el ciclo de transición propuesto por Nicholson en el año 90. Nicholson trabajó desde lo que era el área laboral, pero él define la transición como constando de 4 etapas. Una que se inicia previo a la paso a la educación superior, que se llama preparación, en que creemos que el proceso de expectativas y anticipación previo al momento de cambio son sumamente importantes. Una etapa número 2, en que se define el encuentro,
con la nueva realidad y en que las emociones y en la conformación de sentido que viven las personas durante los primeros días y semanas de familiarización con la nueva realidad son fundamentales. Un proceso de ajuste en el que se describe una cierta acomodación en el desarrollo del nuevo rol y de los cambios que esto involucra a nivel personal. Y por último, un proceso de estabilización, idealmente, en que, dados los ajustes, la persona que va viviendo esto podría eventualmente sentir que está poniendo fin al proceso de transición, ¿sí? Entonces esta es nuestra operacionalización de lo que vamos a estar trabajando a continuación. Los resultados que les vamos a presentar, que Gonzalo les va a presentar a continuación, se conforman a partir de entrevistas que realizamos el año 2019. Entrevistamos a 15 personas que habían participado de un estudio anterior realizado entre el 2017 y el 2018. En este estudio anterior habíamos entrevistado a estos alumnos, en ese momento alumnos de educación media. Ellos estaban en tercero, en cuarto medio, les preguntamos por sus expectativas, por lo que esperaban encontrar, y lo que hicimos fue, 2 años después, 1 año después, fue contactarlos nuevamente y pedirles si querían, si podían conversar con nosotros sobre la experiencia que estaban viviendo, ¿sí? Estos alumnos, como ustedes pueden ver aquí, tuvieron una diversidad de experiencias, asistieron a universidades, pero también hay alumnos que asistieron a instituciones técnicas, hay algunos alumnos que desertaron, hay 2 alumnos que desertaron, uno que decidió no ingresar a la universidad ni a las instituciones técnicas para seguir preparándose para entrar al programa que a él le interesaba y que era más selectivo. Hay distintos tipos de instituciones en términos de público y privada también a los que participaron, y la muestra de 15 alumnos sigue manteniendo la representatividad que tenía la muestra original en términos de dependencia del establecimiento de egreso. Eso quiere decir que la proporción mayoritaria de alumnos encuestados provenía de alumnos de colegios particulares subvencionados, en una proporción no mucho menor era de colegios públicos, y una menor proporción asistió a la educación privada en Chile. Insisto en la dependencia del establecimiento, porque en Chile eso está altamente correlacionado con el nivel socioeconómico de nuestros alumnos, y de alguna manera creemos que este grupo es representativo, eso sí, de alumnos que egresaron de establecimientos científico-humanistas. Eso significa en Chile alumnos que fueron preparados con un currículum orientado hacia la universidad. Ese es el foco del grupo de alumnos con el que vamos a estar trabajando en los próximos minutos. Hola, ¿se escucha bien? Buenos días. Gracias. A continuación les voy a presentar entonces los resultados de la investigación que nos contaba Verónica. Nosotros resumimos los resultados de la investigación en el esquema que está presentado acá. Lo que hacemos en el esquema es tratar de mostrar las distintas fases de preparación de la transición de Nicholson. Preparación, tenemos encuentro, ajuste y estabilización, y asociado a cada una de esas fases nosotros mostramos los resultados de nuestra investigación. Entonces en color azul, por ejemplo, está la primera pregunta, los resultados de nuestra primera pregunta, que tiene que ver con confrontación de expectativas con la realidad de educación secundaria a la universidad. En color naranjo están los principales desafíos que declaran los estudiantes encontrar en este proceso de transición. Y finalmente en color verde al final están las estrategias que utilizan los estudiantes para enfrentar este proceso de transición. En el centro del esquema podemos encontrar distintos mecanismos o apoyos que nosotros encontramos que utilizan los estudiantes a lo largo de estas fases. Así encontramos, por ejemplo, que la familia los apoya, el sistema escolar, los pares universitarios, los amigos o los mismos profesores universitarios y las instituciones. Ahora, el tamaño de las figuras que están en el centro dice en relación con la magnitud del impacto, del apoyo que tiene ese grupo de personas en los estudiantes. Por ejemplo, en color gris vemos que la familia está presente en las 4 etapas, pero por el contrario vemos que en color celeste los amigos, por ejemplo, están más presentes en la etapa previa, antes de ingresar a la universidad,
en las primeras semanas, los primeros meses, en la etapa de encuentro, pero a medida que el estudiante va avanzando en la universidad, los amigos van decayendo en importancia respecto al proceso de transición, y adquieren importancia otros actores, como por ejemplo los pares que los vamos a ir relatando a continuación. La siguiente, por favor. Sobre nuestra primera pregunta, que tiene que ver con cuál es la expectativa o la alineación que existe entre la expectativa que tenían los estudiantes construida previamente con lo que efectivamente sucede en la universidad, 4 son los resultados principales que logramos ver. En primer lugar, vemos que existe una alineación en cuanto a los contenidos, o sea, lo que los estudiantes imaginaban previamente que iban a ver, lo que se habían informado a los estudiantes que iban a aprender en el área de matemática, en el área de ciencias, efectivamente sucedió, ¿ya? Y eso nosotros lo encontramos como positivo porque existe una alineación ahí entre lo que habían proyectado previamente y lo que termina sucediendo. Sin embargo, se produce una desalineación en 2 aspectos, pero desalineación en términos positivos. ¿En qué sentido? En que los estudiantes, por ejemplo, tenían una imagen de profesores que eran mucho más lejanos, profesores que probablemente no los iban a escuchar si ellos tenían alguna duda respecto a algún contenido, profesores que, comillas, iban a ser más duros con ellos al momento de estar en clases. Esa imagen tenían ellos antes de ingresar a la universidad. Sin embargo, cuando entran a la universidad, lo que nos cuentan es que sucede totalmente lo contrario, ¿ya? Hay casos, hay distintas situaciones que se pueden dar, pero la mayoría de los estudiantes coinciden que los profesores universitarios son mucho más cercanos de los que ellos imaginaron previamente. Respecto a sus pares también se da una cuestión bastante interesante. Los estudiantes creían que sus pares iban a ser bastante más distantes y se iba a dar una suerte de competencia entre ellos por quién obtenía la mejor calificación. Y se llevaron la sorpresa en que los pares se transformaron en un apoyo fundamental en el proceso de transición, que después les vamos a ir contando cómo el par termina apoyando todo este proceso. Finalmente, y lo más importante en realidad de la alineación o no alineación que existe entre las expectativas y la realidad, tiene que ver con cuestiones académicas. En una investigación previa que realizamos nosotros, con el mismo grupo de estudiantes, nos dimos cuenta que cuando ellos están en tercer y cuarto medio, cuando se les pregunta qué esperan sobre la universidad, la mayoría de sus respuestas está centrada en cuestiones que nosotros denominamos como beneficios. ¿En qué sentido? En que ellos esperen que la universidad les dé mayor estabilidad laboral, permitan desarrollar su vocación al interior de la universidad, permitan acceder a un mejor salario, pero tienen poca noción respecto al esfuerzo que implica la universidad o el mayor nivel de complejidad que pudiese tener la universidad. Eso entonces nosotros lo detectamos cuando ellos estaban en tercer y cuarto medio. Ahora, respecto a los resultados de nuestra investigación propiamente tal que estamos contándoles acá, nos encontramos que efectivamente eso tenía consecuencias. Es decir, los estudiantes estaban conscientes de que la universidad era más difícil, pero cuando llegaron a la universidad, en las primeras semanas, los primeros meses, se encontraron que era muchísimo más difícil de lo que ellos efectivamente pensaban originalmente. Ahora, ¿quién influye principalmente en esta idea de por qué la universidad era así y finalmente no sucedió? Principalmente influye la familia, es uno de los principales factores que contribuye a construir esta imagen de expectativas. Los amigos que ellos tenían, que eran estudiantes universitarios, o el mismo sistema escolar, a través de los profesores jefes, los orientadores, ellos contribuyen a formar esta imagen de que la universidad es más difícil, pero no ayudan a entender bien qué significa esa dificultad. En la siguiente cita queremos reflejar más o menos lo que nos dicen los estudiantes. Un estudiante de antropología, por ejemplo, de una universidad pública en Chile, nos dice: fue nuevo igual. De repente llegas y te dicen en la primera clase: para la próxima, lean este texto y tráiganme un comentario. Y yo pensaba, dice el estudiante, es la primera clase. Ni siquiera es el nombre del profesor. También te mandaban los programas de los cursos antes de que empezara el semestre. Ya estaban todas las lecturas del semestre. Y para la primera clase ya había una lectura. Y yo me preguntaba, dice el estudiante, ¿qué está pasando? Entonces, en esta cita queremos reflejar que el estudiante tenía conciencia de lo que estaba sucediendo, pero no tenía certeza de qué implicaba esa mayor dificultad, como les decía. La siguiente, por favor. Respecto a nuestra segunda pregunta de investigación, que tiene que ver con cuáles entonces son los principales desafíos que observan los estudiantes o que declaran los estudiantes encontrar en este proceso de transición. Asociado a esta idea de mayor exigencia de la que ellos esperaban, un primer desafío que nos declaran abiertamente es que ellos encuentran que la universidad tiene muchísima más carga en términos de horas, de cantidad de contenidos que ellos tienen que estudiar, y que el nivel de dificultad de esos contenidos
son mayores a los que estaban acostumbrados ellos en la educación secundaria. ¿Ya? Eso es un primer punto que es fundamental porque marca todo el resto. Entonces, esta mayor carga y esta mayor dificultad tiene que ver con que finalmente se asocia a un segundo desafío que tiene que ver con que todas las estrategias que utilizaban los estudiantes, estrategias de aprendizaje, de estudio, antes de entrar a la universidad y que eran efectivas para ellos, ahora en los primeros meses, primeras semanas de universidad, ya no les sirven, ¿ya? Son estrategias que quedan un poco al debe respecto al mayor nivel de dificultad que tiene la universidad y la mayor carga que implica la universidad, ¿ya? Y estos dos elementos se asocian con un tercero que encontramos que tiene que ver con algo que expresaban ellos como la libertad que entrega la universidad. La universidad, no todas las universidades, por ejemplo, exigen asistencia obligatoria a los estudiantes para sus clases. Entonces hay un punto que ellos no estaban acostumbrados a la educación secundaria. Y en segundo lugar, tienen ventanas de tiempo bastante grandes. Pueden tener clases en la mañana, pueden pasar muchas horas sin clases, después tienen clases en la tarde. Entonces, como desafío, ellos ven que tienen que aprender a gestionar esos tiempos, entre comillas, muertos. Tienen que aprender a lidiar entre dedicarle ese tiempo muerto al ocio o dedicárselo a lo académico. Entonces, ahí hay un desafío importante que se va resolviendo a medida que van avanzando. Y, finalmente, se encuentran los estudiantes que declaran que existe una baja autonomía en el proceso de aprendizaje. ¿Qué es esto? Ellos se dan cuenta de que el colegio siempre tenían un profesor, puede ser un profesor jefe o algún otro profesor que estaba encima de ellos, que si les empezaba a ir mal académicamente, el profesor los apoyaba, les preguntaba qué estaba sucediendo. En cambio, en la universidad se encontraron absolutamente solos respecto a este punto. Entonces, tuvieron que comenzar a hacerse cargo de su proceso de aprendizaje y eso era una cuestión que no estaban acostumbrados y tampoco tenían las herramientas para comenzar a hacerse cargo de su aprendizaje. Entonces, por eso nosotros lo identificamos como desafío esto de baja autonomía en su aprendizaje. La siguiente cita intenta reflejar esto de la libertad y el problema de libertad que tienen que ver los estudiantes en la universidad. Un estudiante de ingeniería comercial de una universidad privada nos dice, por ejemplo, igual es drástico el cambio de la educación secundaria a la universidad. Es la libertad que te da, por así decirlo, la universidad. Normalmente en el colegio estaban los profesores insistiendo, estudien, hagan esto para la prueba, etc. Pero acá, o sea, tú tienes la libertad de decidir si vas a las clases o no, si quieres estudiar o no, pero después tú asumes la responsabilidad. De verdad entras a un mundo muy libre, pero tienes que aprender a ser responsable, porque si no, estás mal, dice la estudiante. Bueno, este último aspecto, la responsabilidad, tiene que ver con cuáles son las estrategias que logran finalmente los estudiantes para avanzar hacia la fase de ajuste que denomina Nicholson. La siguiente, por favor, profesor. ¿Sí? Bueno, gracias. Respecto al ajuste que logran entonces los estudiantes, primero notamos que hay cuestiones que tienen que ver con términos personales. Puede ser la personalidad o la convicción que ellos tienen. En primer lugar, encontramos que la gente que aparentemente logra avanzar desde la justa estabilización, y decimos aparentemente porque nosotros los entrevistamos en el primer y segundo año de universidad, entonces no sabemos si estos estudiantes van a persistir finalmente, o cuál va a ser la decisión que van a tomar. Pero aparentemente las personas que parecen ir más avanzadas en este proceso de transición declaran mucha confianza en que van a terminar el programa. Ellos creen que van a terminar la carrera y ellos creen que van a terminar la carrera en la misma institución. Eso nos llamó la atención. Y cuando nosotros tratamos de indagar un poquito en por qué ellos creían que iban a terminar la carrera, notamos que lo atribuían a cuestiones personales, ¿ya? Ellos decían, por ejemplo, que eran personas que eran perseverantes, que eran responsables, que si les iba mal en una prueba, le iban a dedicar más horas a la siguiente prueba para que les fuese mejor. Entonces ahí notamos que tiene que ver esto de la adaptación con cuestiones propias de los estudiantes. En segundo lugar, también encontramos que uno observa una especie de, nosotros le denominamos match vocacional. Los estudiantes que avanzan a esta etapa de ajuste, lo que pasa es que logran ajustar lo que ellos imaginaban de la universidad, lo que ellos creían que iban a estudiar y por lo que les gustaba estudiar la carrera que eligieron, con lo que efectivamente sucedió. Entonces, tempranamente, hacia el mediados del primer año, y ya empezando el segundo año, estos estudiantes logran estabilizarse en cuanto a su vocación y están contentos en la carrera que están estudiando y por eso quieren seguir. Y finalmente, y esto creemos sí que es lo más importante en el proceso de transición, es que los estudiantes que logran ajustarse, finalmente lo que hacen es adaptar sus estrategias de estudio. Y eso creemos que, insisto, es lo principal. Y esa adaptación de las estrategias de estudio no es una cuestión que se dé de un momento a otro.
¿ya? Es un proceso paulatino, que tiene quiebres, que sucede algo para que el estudiante logre adaptar esas estrategias de estudio. En la siguiente cita vamos a tratar de reflejar eso que nos contaban los estudiantes. Un estudiante, por ejemplo, de ontología de una universidad privada, nos dice: a mí me pasó que empecé a ver mis notas. Todos mis controles o pruebas tenían nota 1, algo que jamás me había pasado. Y me dije, no, hay que hacer algo. Conversé con los que les iba bien, les pregunté qué estaban haciendo, me explicaban la manera en la que estudiaban y finalmente a través de imitaciones, de formas de estudio, me empezó a ir mejor. Eso que nos está relatando el estudiante refleja que además de adaptar esas estrategias de estudio, ellos se empiezan a apoyar en estas redes que nosotros hablábamos, que están en el centro del esquema que les estamos mostrando. Entonces, si ustedes observan el centro, pueden notar, por ejemplo, que los pares que están en color naranjo, al inicio, perdón, en la etapa de encuentro, estos pares no son tan relevantes, pero a medida que el estudiante va avanzando en el proceso de transición, el par es cada vez más importante desde dos puntos de vista, desde la motivación que le genera al estudiante, del apoyo que le brinda y también el apoyo en términos académicos. También notamos que los estudiantes que logran transitar hacia esta etapa de estabilización o aparentemente transitan hacia allá, es muy importante para ellos la familia, el apoyo que les brinda la familia, tanto en términos económicos que les permite no tener que trabajar y solo dedicarse al estudio, tanto también en términos de comprensión, que les permite dedicar bastantes horas de estudio y no hay reproche respecto a eso. Y finalmente, también los estudiantes declaran en el color amarillo que está acá, que los profesores de la universidad y las propias acciones que emprenden las instituciones para apoyar su proceso de transición, ellos también lo valoran. Pero esas actividades que hace la universidad los valoran, pero en menor medida del apoyo que ellos ven en sus pares y en la familia. Para ellos eso es lo principal en este proceso de transición. La siguiente, por favor. Queremos profundizar un poquito en cuáles son esas estrategias entonces que terminan utilizando los estudiantes que finalmente logran adaptarse a la universidad. En primer lugar, entonces, notamos que los estudiantes que empiezan a adaptarse es porque hacen un mayor esfuerzo en ese proceso de adaptación. Eso implica concretamente, estudian más horas, declaran que ponen mayor atención en clases de la que ponían cuando estaban en educación secundaria, leen los textos más veces, o incluso empiezan a utilizar los materiales, la infraestructura disponible de la institución a su favor, para poder estudiar más y para poder estar más cómodos en su proceso. También notamos que estos estudiantes empiezan a utilizar nuevas herramientas para estudiar. Ellos declaran también expresamente que antes, por ejemplo, nunca había hecho resúmenes durante la educación secundaria. En la universidad se ven en la necesidad de hacer esos resúmenes y los empiezan a mezclar con esquemas y mapas conceptuales. Todo esto asociado a que en la universidad ellos declaraban que era más complejo el contenido y más profundo. Entonces necesitan estas otras herramientas. Los estudiantes declaran también que empiezan a grabar más audios y la gente, por ejemplo, de matemáticas se apoya mucho en los videos que ven en YouTube para poder resolver ejercicios y poder apoyar las clases presenciales y las ayudantías, por ejemplo, los estudiantes. En técnicas de estudio también notamos que los estudiantes, ahora incluso la gente que antes estudiaba solo, ahora empieza a estudiar en grupo. Entonces de ahí la importancia que el par es muy importante para ellos. Y estudian en grupo porque ellos encuentran que el par les ayuda a resolver dudas de lo que no le entendieron al profesor y también les sirve para poder explicarse los contenidos unos con otros. Y eso también es muy importante, es muy interesante esa conclusión. Porque, por ejemplo, los estudiantes que dicen que estudian solo, ellos también declaran que simulan explicar el contenido a otra persona. Entonces, esa idea de explicar el contenido las hace sentirse más seguros respecto a cuánto saben sobre algo. Finalmente, notamos también que hay un desarrollo de habilidades. Por ejemplo, la gente de matemáticas declara que, a diferencia de la educación escolar, ya no solo está centrada en resolver ejercicios de manera mecánica, sino que ahora la universidad se vieron empujados a tratar de entender en qué consisten esos ejercicios, entender de mejor forma cuál es la aplicación de esos ejercicios en resolver algún problema concreto. Y finalmente, una cuestión que nos pareció muy interesante como grupo, la anterior, por favor, que nos pareció muy interesante como grupo, tiene que ver con que los estudiantes comienzan a utilizar la clase como una forma de organizar en sus mentes el contenido. Como el contenido ahora es mucho mayor y es más profundo, el estudiante usa la clase para entender de qué manera tiene que abordar las lecturas y de qué manera tiene que, por tanto, abordar su estudio. Y creo que eso es una brecha, o sea, una beta bastante interesante de poder seguir explorando. Ya para ir finalizando, ¿cuáles son nuestras principales conclusiones entonces respecto a nuestra investigación? En primer lugar, sobre nuestra primera pregunta, ¿cuál es la alineación entre la expectativa y la realidad? Notamos entonces que si bien existe claridad respecto a que la universidad es más difícil, existe poca claridad respecto a qué implica esa mayor dificultad. Ya no lo tienen claro, no saben bien a qué se debe eso.
Y por tanto, las estrategias de estudio que utilizan los estudiantes se tornan poco efectivas respecto a lo que ellos venían haciendo desde antes, ¿ya? Este punto es muy importante respecto a lo que nos dice la literatura previa, en que mientras mayor sea la brecha o la distancia entre lo que el estudiante imagina y lo que efectivamente sucede, hay mayor posibilidad de que el estudiante termine abandonando la universidad, ¿ya? En segundo lugar, respecto a nuestra segunda y tercera pregunta, que tiene que ver con desafíos académicos y estrategias, encontramos que entonces los principales desafíos tienen que ver con la mayor dificultad, estrategias de estudio poco efectivas y baja autonomía en su proceso de aprendizaje. ¿Qué hacen entonces estos estudiantes que logran adaptarse? Encontramos que logran navegar bien o transitar bien a través de 3 herramientas. Primero, la propia adaptación académica de sus técnicas de estudio. En segundo lugar, logran aprovechar bien el apoyo que les brinda la familia de distintas maneras. Y en tercer lugar, logran aprovechar muy bien el apoyo que le pueden brindar los pares, desde un punto de vista académico como un punto de vista, motivacional, ¿sí? Y finalmente, entonces, lo que logramos observar nosotros es que estos estudiantes terminan transformando su identidad. Pasan de una identidad de estudiante de educación secundaria a una identidad más de estudiante universitario y un principio de identidad profesional, en donde ya se hacen más responsables de su aprendizaje y se hacen responsables porque tienen una meta concreta que lograr, como es el egreso y ejercer su profesión, ¿sí? Ahora, esto también tiene que ver con que con el concepto que nosotros también estamos viendo, el concepto que tenemos sobre transición. Queremos dejar en claro que para una transición exitosa para nosotros, no solo tiene que ver con que el estudiante se mantenga en la universidad, ¿ya? Y termine la carrera. Un proceso de transición exitosa también pudiese ver con que el estudiante decide desertar informadamente. El estudiante que ve que la brecha que existe entre lo que imaginó y lo que efectivamente, si es muy amplia esa brecha, él o ella puede tomar la decisión de desertar. Y eso también nosotros lo vemos como un proceso de transición exitoso, en ese sentido, porque tomó una decisión a partir de la experiencia que generó la universidad. Vamos a ver ahora algunas recomendaciones que hacemos. Para finalizar, entonces, creemos que una forma de aprovechar nuestros resultados y lo que estamos aprendiendo, digamos, de la experiencia de los alumnos, de los estudiantes, es la necesidad de lo que en la literatura se conoce como puentes de articulación, que permitan a los alumnos conocer con anterioridad de mejor manera lo que significará su experiencia de ser estudiante universitario, y no solamente acceso a información de calidad respecto de aranceles, financiamientos, costos y mallas e instituciones, que ya es un desafío importante, ¿sí? Pero avanzar en una dimensión más bien experiencial y de lo que es la dedicación horaria, el tiempo, el esfuerzo, es importante. Creemos que a partir de lo que cuentan los alumnos, una forma de hacer eso de manera efectiva, basado también en investigaciones previas que hemos hecho, es aprovechar la cercanía de alumnos que tengan culturas similares, edades similares, y que puedan llevar esta información y esta experiencia de manera efectiva a alumnos un poco más jóvenes, ¿sí? Por eso hemos hablado de la importancia de tutores pares para poder quizás apoyar este proceso de información y de acercamiento a lo mejor más completo a la educación superior. Lo que vemos en los hallazgos deja de manifiesto la importancia de las estrategias de estudio en la educación superior, que sean ojalá articuladas. Creemos que ahí hay un rol para las instituciones de favorecer el apoyo académico, ojalá entre pares. Creemos que eso ayuda a la efectividad, no solo en lo académico, sino que también en lo social. Y una manera de ayudar con el calce vocacional y un poco la desmotivación que pueden sufrir los alumnos durante los primeros semestres podría reducirse al tener asignaturas o diseñar asignaturas que de alguna manera conversaran más activamente con los perfiles de egreso de los alumnos tempranamente, ¿sí? Y que fuesen de alguna manera dándole una visión más cercana de lo que va a ser su desempeño laboral durante los primeros semestres de sus programas.
Esas son las aplicaciones o recomendaciones tanto para instituciones de educación superior como para establecimientos escolares. Creemos nosotros que podemos de alguna manera deducir de nuestros hallazgos y ofrecer a ustedes para la operacionalización de los resultados. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, nuestros expositores, Verónica y Gonzalo. Quiero contarles antes de seguir que todas las presentaciones de este panel las pueden revisar en el idioma que más les acomode en nuestro sitio web, educacionsuperior2020.ud.cl. Les dejaré luego el link en el chat. Además, recordarles que las preguntas serán discutidas tras las presentaciones de nuestros expositores de hoy en esta segunda parte del seminario. Quiero presentar ahora la ponencia de la doctora Liisa Postarev, que nos acompaña desde Finlandia. El título de esta es ¿Qué clase de emociones experimentan los profesores y estudiantes universitarios respecto al proceso de evaluación? Liisa Postarev es doctora en Educación Superior de la Universidad de Helsinki, actualmente profesora de Pedagogía Universitaria en la Universidad de Helsinki e investigadora en el Departamento de Educación de la Universidad de Ciencias Aplicadas de Hamm. Ha realizado gran parte de sus investigaciones sobre el proceso de enseñanza. Les recuerdo también realizar sus preguntas en la sección de preguntas y respuestas que está en la barra inferior de Zoom y que para escuchar la presentación en español deben seleccionar el icono de globo terráqueo y pinchar la opción español. Dejaremos también las instrucciones en el chat nuevamente. Bienvenida Liisa, ya puedes comenzar. Thank you very much, and I would like to thank the organizers for inviting me to talk in this very interesting seminar. Greetings from Finland. We are having winter here very soon, so it's already quite cold and dark. So I hope that you in Chile have a better weather and a bit more of sun. Okay, but now I will share my slides with you so that we can begin with the presentation. Okay, so I will be talking today about emotions related to university teaching and learning. I have actually been interested in this topic for about 10 years now, because in many of our research projects where we interviewed teachers and students, we noticed that there was a lot of emotions that they were talking about, even though these projects didn't directly focus on the emotions. I will be today referring to 3 different research projects that we have had. The first one is called The Interaction Between Teaching and Learning in Higher Education, where we interviewed a lot of university students from different disciplines and also the teachers in these disciplines. This project was done at the University of Helsinki. Then we also had another project which focused more directly on assessment. It was called What Do Course Grades Tell Us About the Quality of Learning Outcomes? And this project was also done at the University of Helsinki. And in that project, we interviewed teachers and students about their experiences of assessment and about the reliability and validity of assessment. And then we have more recently had a research project, How You Teach, where we developed a self-reflection tool for higher education teachers. And there we did interviews, collected questionnaire data, and also used physiological measures. We measured arousal of teachers during teaching sessions. And this project was done in collaboration between the universities of Helsinki, Turku, and also Häme University of Applied Sciences. And the results and topics that I'm talking about today are
arising from these 3 different research projects. I mentioned previously that when we interviewed teachers and students, we noticed that there was a lot of emotions in those interviews, even though we didn't ask teachers or students to describe their emotions. There is one quotation of those interviews. This is from a teacher who says that, "I felt very anxious the whole week before the teaching about giving the lecture and making group work to happen. After the 4-hour lecture, I was so tired that I just sat on the floor in my room and breathed deep. It was so exhausting, both mentally and physically." Then this is a quotation from a student interview. The student described that the fall semester went really well, but then in December I started working and there were still a couple of weeks left of the semester. And then of course there were all these deadlines and exams and everything at the same time. And I was just so tired that I just couldn't handle all the essays. So I left them hanging, and that sort of started the vicious circle. And that was it. My enthusiasm sort of waned because of all the undone work. So here you can see that these are quite full of emotions, these 2 descriptions, and that actually started my interest in exploring the role of emotions in teaching and learning. And today I will specifically focus on the emotions that are attached to assessment. So why should we actually focus on emotions of teachers and students? First of all, we might often consider that academic contexts are sort of emotion-free zones. We focus on the academic content, and the academic world often seems a bit probably emotion-free. But there is already a lot of evidence that teaching and learning are charged with a variety of emotions. And especially emotions have been more explored in the other educational levels, for example, in primary school contexts. And there is evidence that emotions actually has a great influence on our cognition and motivation. So for example, on the way we are able to think and process information. So emotions have a very central role in these processes. And of course, cognition and motivation play a very big role in teaching learning contexts. So we should also focus our attention to the emotions. There is also evidence that teachers' emotions are associated with the quality of their teaching and also with their willingness to develop their teaching. And with the students, we know that emotions are associated with the quality of their learning and their study progress. So these results also tell us that emotions should be explored in the higher education context. Finally, we also know that students are influenced by the teacher's emotions. So the teacher's emotions are sort of transmitted from the teachers to the students. So the emotions really play a central role in the teaching learning contexts. And what these previous research projects show is that assessment is actually one of the key aspects which triggers different kinds of emotions in the teaching learning context. So it arouses or causes both positive and negative emotions. And I will now, I have picked up a few most central elements from our research projects which trigger negative emotions related to assessment. So our results show that for both teachers and students, a heavy workload related to assessment
is one of the key aspects causing negative emotions for teachers and students. Secondly, if the assessment is too challenging or too easy for the students, that causes also different kinds of negative emotions. And thirdly, quite common is that there is this experience of unfair assessment. There is something that the students or teachers feel that this isn't fair, and this causes different kinds of negative emotions which are related to the challenges in the validity and reliability of assessment. And I will now go through these three different aspects in more detail. So I think this heavy workload was also mentioned in the previous presentation. So in our research, if we look at the teacher data, we saw that there was actually quite a lot of these descriptions that assessment causes a very heavy workload for the teachers. And usually this experience of heavy workload was related with the use of very traditional assessment methods and summative assessment. For example, in our data, we had teachers who were teaching very, very large courses for 200 students, and they had this very large final exam at the end of the course. And they had a huge pile of these exam papers in their desks, and they seemed very it seemed impossible work for them to go through all the papers and evaluate them. So these teachers who described this very heavy workload actually described limited or no use of peer or self-assessment or formative assessment, so that they would have used the source of assessment where students can assess themselves or they can assess their peers, or that they would have used tests or exams during the course. But this heavy workload was most often related with assessment that occurred at the end of the course. And for the students, the experience of heavy workload was also related typically with these traditional exams. So the students had at the end of the courses very big exams where they needed to read a lot of books, and quite often there were these tests simultaneously related to different courses. So they really needed to do a lot of work for preparing themselves for these exams. Quite often also the students that described a very heavy workload were the students who described or adopted a surface approach to learning during their studies. So it was quite often based on memorization of information, and when they tried to memorize all this content from all the books they had to read, it naturally caused this experience of heavy workload. Then the second one triggering the negative emotions was related to the level of the challenges. So for teachers, it seemed that it was very difficult for them to set the sort of appropriate level of difficulty for the assessment. So there were a lot these questions about, is this too easy or is this too challenging for the students? And also we saw some of these examples that the teachers actually tried to make the assessment really difficult for the students. For example, one teacher said that 50% of the students will fail this course. So I will make the assessment so difficult that 50% won't pass the course. Often these descriptions of having difficulty to set the appropriate level of challenges was related with the lack of clear assessment criteria. So many teachers actually hadn't thought about the assessment criteria, so that these criteria would be aligned with the learning objectives of the course.
So quite many teachers actually started to think of the assessment at the very end of the course and not relating the assessment to the learning objectives of the course. And often it was also related with the use of only one assessment method only. So they didn't have this kind of toolbox to use different kinds of assessment methods to assess different kinds of competencies or skills or whatever, but they were quite keen to using one specific assessment method, which quite typically was this traditional exam, written exam at the end of the course. And also the students quite often described that the assessment was either too challenging or too easy for them. If it was too challenging, they felt that I need to give up, that I have no possibility of passing this course. Or if it was too easy for them, they didn't put any effort in their studying. And also there was quite a lot of feelings of fear that I'm going to fail this course, I'm not able to pass this course. So a lot of emotions related to the level of challenges. And then thirdly, there was this experience of unfair assessment. And often these experiences were related with problems in the reliability of assessment or with the validity of assessment. And I will now give examples of what it means if there are problems with the reliability or validity of the assessment. So if there is a challenge with the reliability of assessment, it often causes this experience of unfair assessment. And assessment criteria quite often were not clear to the teachers themselves. And this will then cause problems with the reliability of the assessment. So here, for example, is one description where the teacher says in the interview that if you think about the situation in this question, there are huge differences in the points, even though the answers were principally of the same quality. That is actually quite scary. The evaluation of these answers can vary 2 points depending on the time of the day, the mood, or the order I've assessed the answers. So the teacher here was comparing the exams of 2 different students, and he was then telling us that why he had given certain points and grades to these students. So in the interview, the teacher noticed himself that he had given very different kinds of points to these 2 students, even though he then noticed that the answers were actually of the same quality. And this means that there is a problem with the reliability of the assessment. And this student here is from the course of this specific teacher, and the student says that that course didn't go perfectly, but I didn't expect such a poor grade. I'd like to know why I got only 3.5 points for the first task. And actually this student was one of those who did better in the exam, and the teacher told us in the interview that actually this student should have received a better grade for the exam. But the teacher didn't have any clear assessment criteria that he could have followed while examining or evaluating these exam papers, and this really caused challenges in the reliability of the assessment. Here we have an example of challenges in the validity of assessment. So when there is a challenge with the validity of assessment, it means that the exams don't measure what they are intended to measure. And quite a lot we found these kinds of examples from our research data. So the teacher sometimes thinks that the exam is measuring, for example, problem solving or something, students' ability to analyze information.
But actually, for example, in this case, the teacher noticed that actually it was possible for the students to get a really good grade if they just memorized the information. The teacher here describes that in the exam, you just have to remember things, for God's sake. You don't have to apply and integrate knowledge in any of these tasks. The fourth task is the only one, but actually it's enough that you just remember what has been talked about. And then the student describes that I actually didn't compare these concepts that much. It has obviously been enough that I've just written about these techniques one after another. So there was a task where it was asked that students compare some concepts, but the student got the highest points, even though she finally didn't compare them at all. So in this case, there was a clear challenge with the validity of the assessment as well. And both these problems in validity and reliability really caused these experiences of unfair assessment for the students. So now I will go more into detail with describing the emotions that we have identified in our research, and I will also integrate them with our research on teachers' approaches to teaching and students' approaches to learning. So we have noticed that there are differences in the emotions that teachers with different kinds of approaches to teaching describe, and also the students' emotions vary according to their approaches to learning. And I will now show you this classification of emotions. This is from Reinhard Beckrun, and this classifies emotions to positive and negative emotions, but also to activating, neutral, and deactivating emotions. And of course, if we think of teaching and learning, positive activating emotions are very welcomed. So they are the ones that are having a positive effect on our cognition and motivation. So for example, if we are experiencing joy, pride, hope, or enjoyment, it's usually that it has some positive effects on our teaching or learning. But if we have negative deactivating emotions, those are the most harmful ones if we think of learning and teaching. For example, if we have students who are very bored at the lectures, they probably are not paying attention to what is going on. Or if, for example, there are too much challenges in the course and the student starts to feel hopeless, that I'm not able to really pass this course and I'm not able to understand anything. It's very, or it has very negative consequences for the learning. But we might also have negative emotions sometimes which are not so harmful for our learning or teaching or some other activities in the academic contexts. For example, if we are a little bit anxious, for example, a student feels that, okay, I'm having this exam and I don't yet really handle all the information. It might cause feelings of anxiety, but then it usually also has a kind of positive impact so that the student really starts to put effort into the learning. Or if the student, for example, is a little bit ashamed in a group context, there is a group work and the student hasn't done his or her share, she might feel shame, and for the next time she will do even more. So we should also think of the activation of the emotions when we think of the emotions in the teaching learning contexts. Next, I will show you results of our research where we looked at the relations between academic emotions and approaches to teaching among university teachers. We classified the teachers on the basis of the data into 3 different groups.
And in the first group, we had teachers who adopted a very content-focused approach to teaching. So there was very little or no interactivity at all. It was just purely information transmission from the teacher to the students. These teachers actually didn't describe that much emotions related to their teaching. So when we looked at the interviews of these teachers, there was very little of these emotion descriptions. They described sometimes reluctance towards teaching. So quite often these were persons who were more engaged with research, and they actually felt that teaching is something that they just need to do. For example, one teacher described in the interview that I am not an enthusiastic teacher. It is something you have to do if you want to hang around at the university. So this teacher didn't describe that much positive emotions related to teaching. Then in the second group, we had teachers with a focus on the students. So they were really student-focused teachers. They used a lot of interactivity and were really kind of interested in how their students are learning. And actually, these teachers were the ones who described most emotions related to their teaching. They were mostly positive emotions, such as enjoyment of teaching and enthusiasm. There were also negative emotions, but when we compared the amount of positive and negative emotions, there were much more of these positive emotions. Often these positive emotions were triggered by interactive situations with the students and use of activating teaching and assessment methods. There is a quotation from one teacher in this group, and she says that when I teach, I want to be myself and find a real connection with my students. I want to share my enthusiasm with them. Otherwise, I cannot really teach. And then the third group was teachers who were sort of in the middle of a development process. So they had a very mixed approach to teaching. So they described both using the very learning focused, but also content-focused approaches in their teaching. And actually, it was quite surprising that these were the teachers who described the most negative emotions related to their teaching. They experienced, for example, a lot of uncertainty, fear, nervousness, and feelings of low self-efficacy. And actually, when we then thought about this in more detail, it started to seem very natural. So these are teachers who are sort of trying to develop their teaching practices to be more learning focused, but they still don't fully know how to implement the activating methods. And there is this fear of using new methods and trying new things and kind of breaking the old habits. But we noticed that the negative emotions were quite often related to non-interactive teaching, so kind of transmissive teaching from the teacher to the students, and also the use of conventional, traditional assessment practices. And here is the teacher who says that, in principle, I know how I could make my teaching more interactive, but I'm afraid of trying new things. So this really describes a good example of a teacher in this specific group. Then we had a study where we looked at students' emotions and the relations between the students' approaches to learning, their emotions, and their study base and study success. And if you first look at the yellow circles, there is the group of students who adopted a surface approach to learning most often in their studying. So they memorized information and didn't really go deeply into the studied contents. So it was quite a lot of based on fact memorization and unreflective studying. This was related quite often to
negative emotions related to studying, for example, frustration and anxiety. And then we also had information of the students' study pace and study success from the study register, and there was a clear connection between the approaches and emotions, so that these students had the slowest study pace of all these students, and also their study success was the poorest. If you then look at the blue circles, there is quite the opposite to this yellow group. So there are the students who adopted often the deep approach to learning. So they analyzed information, integrated new and previous information, and aimed to really deeply understand the contents. These students mainly described positive emotions related to their studying, enthusiasm, and also pride, for example, that they are university students, and very many kind of positive emotions. And these were the students who had the fastest study pace and also a very good study success. So the difference to the yellow group in terms of study pace and study success was really clear and statistically significant. Then we had a third group, which was probably the most interesting one. So there we had students who were adopting the deep approach to learning. They had a really fast study pace, and they also had a good study success. So if we look at the study register, for example, it seems that these students are doing very well. But in the interviews, we noticed that there were some of these students who described really strong negative emotions related to their studying. These were typically female students who had set really high goals for their learning, and they had really high demands for themselves. So they were expecting to have the highest grades, and they put a really lot of effort into their studying, but they were highly stressed students. And one of these students described in the interview that I feel that I am on the edge all the time, that I'm just waiting that how long I can maintain this kind of studying and when I will totally collapse. So this is a kind of worrying group of students, because it seems that they are doing really well if we look at their study pace and study success, but still they are really kind of hanging on the edge all the time. And now at the end of my presentation, I will tell you about the most recent project, how you teach, or actually I'm noticing that I'm running out of time. So I will just tell you very shortly that we have developed in this project a self-assessment tool for higher education teachers. And the dimensions that we are measuring in this self-reflection tool are these approaches to teaching, experiences of work environment, and also the well-being of the teachers. So we have noticed that when teachers are able to reflect on their own teaching, and they are able to recognize, for example, their own approaches to teaching and how they are related to their own well-being, that is the kind of starting point for the teachers to develop their own teaching and assessment practices, and also pay attention to their own emotions and well-being. Because if there are challenges in the well-being and emotions, it might have very severe consequences for the teaching and for their overall well-being in this academic work that they are doing. So I will now conclude my presentation and give the floor to the next presenter, and thank you very much for your attention. Muchísimas gracias, Lisa, por tu presentación, y ahora vamos a dar
paso a la última exposición de esta jornada. El doctor Stephen Darwin nos presenta el tema utilizando la voz de los estudiantes como catalizador para la reflexión y rediseño pedagógico. Stephen Darwin es doctor en Educación Superior de Australian National University y máster en Educación de Queensland University of Technology. Actualmente es profesor asociado de la Universidad Alberto Hurtado en Chile e investigador en el núcleo Milenio Experiencias de los Estudiantes de la Educación Superior. Sus áreas de investigación son la docencia, políticas y prácticas en educación superior. Antes de darle el paso al doctor Darwin, comentarles que si tienen dudas, les recomendamos anotarles en el botón de preguntas y respuestas, dejando también el nombre para qué expositor es esta interrogante, y luego de la presentación del doctor Darwin, abriremos este espacio para responder sus dudas. Así que, Stephen, ya puedes comenzar. Muchas gracias por su interacción. Mi nombre es Stephen. As discussed, I'm unfortunately not quite up to running a presentation in español, so lamentablemente. Hopefully, though, in English, we can do a reasonable job of linking some of the material in the previous presentations to what I want to talk about today. Firstly, thanks to the organisers for the invitation to speak today. I really appreciate it, and it's a very impressive week of various seminars. I've enrolled to come to a few later in the week, and I'm really looking forward to some of those as well. And thanks in advance to the interpreter, who has the difficult task of trying to make sense of my words in Espanol. So hopefully I won't make it too difficult. The two presentations we've had so far are really well placed to relate to what I want to talk about today. My interest in research is around how we can more effectively use the student voice in higher education to improve learning design, to improve pedagogies, to make student learning experiences more productive. And my research, both in Australia, I've been in Chile for several years, but in Australia and now in Chile, is looking specifically at how universities capture the student voice and what options there are to more effectively use that voice to improve student learning. Completing a Fondesit project at the moment, which has looked specifically at the experiences in Chilean universities of using the student voice. I'll briefly touch on that today. This is a short presentation, so I obviously can't go into great detail, but I will provide at the end of the presentation a link to a paper that I've written, which gives more insight into what I've been researching as part of that project. So firstly, let's start. We know in other sectors of education that the student voice, here we're thinking about how students' understanding, expectations, preferences, responses, how all of those dimensions of the student experience are understood, are probably better developed in primary and secondary education than in higher education. It's a reasonably underdeveloped part of what we do in higher education. Part of the reason for that is that the student voice in higher education, and most of you are probably familiar with the dominant way that we understand the student voice, and that's through ratings-based student surveys, end-of-semester student surveys, which have become, in most universities globally, a proxy for understanding student responses to learning. And yet the complex realities of students, and you know, the first presentation about student expectations coming to university is very important, that quite often student expectations and teaching understandings are not effectively aligned. Now, the question I had, and the question that started the research I do, from working with teachers who received end-of-semester student ratings outcomes, do those ratings outcomes actually tell us enough to understand the expectations of students? The research that was presented in the first session tells us it takes some time for students
to realign themselves with expectations of universities compared to the expectations that they had from their experiences in school. However, conversely, how effectively do teaching academics understand student transitions? And do we have enough data, and do we listen to that student voice, or student voices more correctly, because students are not one thing, they're a diverse group of different people. Do we get enough from surveys alone to understand what students are thinking? Now, the second presentation that Lisa just gave also gave a really important insight into why those voices are so important, because they're shaping of both teaching understandings, but also of student motivation. The sense I have from the research that I've done is that by having a clearer sense of student voice and what students are thinking, we are forced as educators to have a sort of a challenge to our certainties. My sense, and authors that I've been working with, argue that we fall into what is often called deadly pedagogical habits. That is, habits that are, we get used to doing certain things in a classroom. We get used to assuming certain things about groups of students, why they're engaged in an activity, why they're not engaged in an activity. However, the question is, are those assumptions well grounded? And does the limited time we have and the limited opportunities we have to engage with students mean that we begin to form habits that aren't necessarily most effective for student learning? Now, most of us who are engaged in teaching at the moment have got an additional challenge, and that, of course, is teaching at a distance. The pandemic has brought into sharper relief some of the real challenges of understanding students. Many of you look at black squares where you're trying to make sense of what students' responses are to particular learning approaches or activities on Zoom. And this move to online teaching is already being theorised as something, because it is likely to go on for some time yet, and universities may be tempted after the pandemic to expand this capacity for use of online resource. It creates an additional challenge to try to understand student responses at a distance, where a classroom isn't necessarily a physical classroom, but a distance classroom. And this is then asking us to think more directly about how we can more effectively capture that voice, to understand what different students are responding to in those learning environments. So conventionally, that's better. There's a technical problem. So we are thinking in the research world at the moment about not only the better connection we can make with students through evaluation. Here, remembering evaluation is in terms of student feedback rather than assessment of students. And part of this research that I'm reporting today was looking at what's happening in the Chilean environment. Now, as I mentioned at the beginning of the presentation, there's globally a propensity, a preference for using end of semester student ratings-based metrics to understand student responses. So you will probably be familiar, if you've had some experience either here or elsewhere, with these types of rating scales. Some are about student experiences. Some are about student engagement. Others are about student satisfaction. And all of these types of rating scales are increasingly being used as a way of understanding teaching quality. The reason for that is not only because these instruments provide good, solid, measurable data that can be compared from course to course, semester to semester, university to university, but also increasingly being used to understand
academic performance. Internationally and even nationally over time, they're also increasingly being used to grade universities. How happy are students? How satisfied are students? So these rating scales are playing more and more of a role. So the research that I've recently completed was to see what was the experience in Chile. In Chilean universities, we are seeing some of this same effect, that primarily most, but not all universities tend to rely on end of semester student rating scales, as is the case internationally. However, both universities and even at the national accreditation level, there's not a real engagement with student ratings outcomes as a means of thinking through pedagogical approaches being used in universities. They tend to be more ritualistic, that is, that we have to do them, that we respond to them as we may need to, where there is an outlier or a serious problem, rather than something that actually informs quality. This is consistent with experiences elsewhere, and in my own research elsewhere, about the effect of student rating scales. If you've received an end of semester rating scale, it's interesting to think about, and we were talking about emotions in the previous session, and this is an area of high emotion, when you open the file that gives you the ratings that you've received for the semester from students. This is a highly emotional moment for many teachers. How did it go? What happened? Three things about that experience that are important. One is it's retrospective. It's looking back at something that's already occurred that you can't really do very much about. Secondly, it gives us a window of a single view, a metric, a number about student responses overall. And thirdly, and importantly, we know what happened because we've got a metric. We know what happened compared to last semester or to another course, but we don't really know the why. That is why this occurred. Why did students rate this program the way they did? So to me, that raises some interesting questions. And overall, this study that as I said, is more in more detail elsewhere, but today let me just touch on it briefly, that the student voice in Chilean higher education, as it is elsewhere, generally speaking, remains under-theorised. We think about the student voice primarily as student ratings. And that means that its role is becoming more instrumental. That is, we measure it, we don't necessarily seek to understand it. And that means that evaluation by teachers, that is handing out evaluation forms or going through a process of some form of evaluation, has tended to move over time from where it started. Evaluation forms in their sort of various lives started as a means of impacting on next semester's pedagogy. As quality assurance took over the processes in university and student rating scales became a means of measuring and checking, the emphasis tended to move to the teacher. What is is the teacher doing the right thing? Is the teacher doing what the institution requires? But increasingly, and unfortunately, as universities are forced to compete and not collaborate, that is, forced to compete for students, increasingly student ratings are becoming part of a product. And that is how we market the university, what ratings we get with students. So their role is actually transformed from something that has a central influence on how teachers understand their classroom to something that now has an institutional role that goes well beyond that. So my interest in thinking about student voices is about that evolution, how they've developed that capacity to almost have a power that now almost intimidates academic teachers because they are fearful
of what student surveys may produce, rather than actually thinking about why students are responding the way they are. And increasingly, because of that reason, is there another way of understanding teaching quality that produces more productive ways of changing pedagogy, of challenging what we do? Now, what we do know is that students can tell us things that are particularly important, not necessarily things that are actually right, things that actually may influence our thinking. An example of this is where students are unhappy, and we saw in the last session about the form of assessment, how much assessment. Now, as an educator, if we are able to get more insight into that frustration, we may be able to develop strategies to scaffold that assessment more effectively, or to maybe reconsider the staging of that assessment. But if we just have a rating where students say, I thought the assessment was excessive, my expectation was not met because the assessment was excessive, we don't really get a clearer insight about how we may make that assessment more effective. Not necessarily of lower quality, not necessarily of less value, but in an educational sense, more effective in trying to assist students in navigating the assessment requirements of a subject. So even before the pandemic, there were serious questions that were beginning to also emerge about not only the effect of student ratings in regard to influencing teachers, but in some real concerns, even though validity and reliability is certainly not in question with student rating scales. They've been well tested and well understood as being both valid and reliable of themselves. There is a real question about whether they are contributing to meaningful change within classrooms in higher education. The rigidity, the formulaic nature of many of the questionnaires about student experience, about student engagement, mean that different classrooms tended to be treated as similar. The different learning environments tended to be homogenized, to be made similar, despite the particular approaches that teachers use. So what we need to think about is, do student ratings do the work we think they do? In an online environment, the COVID environment we now work in, that becomes more an issue because the types of programs we've had to innovate with are different again. So in this pandemic time, do traditional survey-based tools do the work that we need them to do in terms of understanding pedagogical improvement? Ratings have a long history. They have lived through various eras. They started in their earliest forms as a response to student dissent about poor teaching. They moved through the quality assurance movement of the 1980s to make sure that universities could account for what they did and demonstrate they did something. Institutional ranking has now, as I mentioned earlier, made them more a product. So they themselves have changed over time. Moreover, increasing research has called into question why these ratings are actually given the prominence they are. Student ratings condense the student voice. The student voice generally becomes singular. All students become part of a single outcome. That's problematic when we think about student diversity and different cohorts of students, different experiences and trajectories and entry levels of students to particular subjects. We're not getting the nuance. We are tending to get a homogenized, a condensed view of students. Some disturbing research in recent years has also brought to the foreground questions of bias, gender bias, bias towards particular ethnicity or not. Clearly, student ratings respond to different types of subjects that are early in a program, late in a program. They also respond to subjects that have more academic demand and less academic demand. Many of you would know, if you've used student ratings as well,
that levels of response rates are quite problematic. And that can often bias outcomes, these various dimensions. So as increasingly we in teaching are judged by these outcomes, these become more problematic aspects in terms of student ratings. So what alternatives are there? Now, these are outlined. I haven't got time today to really go into these in detail, hence these are outlined in more detail in the paper. But what we do know is that student ratings increasingly sit in one quadrant of thinking about how we effectively evaluate and improve pedagogy. Surveys tend to be generic, regardless of classroom. They tend to be imposed in a standard form, and they tend to respond to quality assurance discourses, to the expectation of checking and measuring. Alternatives are increasingly being developed in these remaining three quadrants, which are important to think about, recognising that these also are more labour intensive. And this is something that as contemporary educators in university, we can never not be conscious of, that workload is a high demand part of our everyday life. However, the question I often talk to teachers about when I hear that response is there is a great inefficiency if we are not as close as we can be to the students that we're working with. So more collaborative forms of evaluation are types of evaluation that are both formative during a semester and summative at the end of a semester, that are actually trying to get more qualitative insights into the student experiences, different student experiences, trying to ask more open, more developed forms of questions that relate to the specific learning design of the program, and trying to relate these much more directly to the experiences and the language of the program or subject that students are engaged in, and demonstrating a more collaborative understanding of what evaluation is. Not just a generic, we have to do an evaluation, a rating, but more, how is your experience? And when we think back to the first session about expectations, this becomes important. If expectations are not correctly formed through the experience of learning, then it is very important that we understand that and think how we as educators reshape those expectations. Other forms of evaluation which are very interesting are much more developed in regard to direct engagement with students in more collaborative forms, trying to work more in partnership with students, finding ways of negotiating things like curriculum and learning activities and with students to make these as proximate, as close as we can make them to the students' experiences of their own learning, from the experiences they bring to the classroom, from previous study, and what they're expecting of in this subject that they're engaged in at the particular moment. The Student as Partners movement is a very interesting attempt by educators to try to work more directly with students. And most of you would be familiar with the final quadrant, which is classroom-based research, trying to make the classroom a researchable space, an environment where we're actually constantly engaging in activities that help us understand the way that we teach and the sort of consequences of the actions that we develop in terms of our pedagogy. Now, these forms of evaluation are important to consider in the more complex environments that education is moving into, technologies, student experiences that are different from different educational backgrounds, the more diversified classrooms of contemporary higher education. My research and the research that I've recently completed within the Chilean higher education environment suggests that it is so important that we think about how students experience the classroom. We don't need necessarily tools that help us judge teaching effectiveness of itself, because how well placed are students to make that judgment? That's a question. Students have an important voice
and they have a democratic right to participate in the decision-making in a classroom. But that doesn't mean that the student voices or student voices are necessarily correct. Most of us, if we've undertaken qualitative evaluation or action research, will understand that the student desire for some type of response through an evaluation is often a misunderstanding or a miscalculation of expectation, the need for a scaffolded learning environment, the need for more learner support. All of these things can help rather than hinder. The real concern, and talking to teachers in different higher education systems, is that evaluation increasingly can become a threat, something that teachers really don't want to see, rather than something that they want to understand as a key part of their everyday pedagogical work. And that's a great loss. It's a great loss for the reasons I think that we've seen in the last two sessions, both about the power of transition and transitional knowledge coming into institutions and how that needs to be understood, and also the power of emotions and how that drives how students respond to and teachers respond to classroom challenges. So finally, the questions I put from the research I've been doing, firstly, are ratings metrics that we're increasingly familiar with a useful and suitable means of capturing the student voices in our classroom? Is it enough to do that retrospectively, or do we need to do more? Are students most capable of rating curricular pedagogy or assessment, or are they alternatively more capable of understanding and evaluating their own learning experiences? And should the object of evaluation, instead of being the assessment of curriculum, pedagogy, and assessment, should it be students engaging more directly about their learning experiences so teachers can understand that? And can we try to develop measures that are less standardized but are more localized? As we talk about higher education diversifying, there's an irony or a paradox in that we've started to standardize the ways that we understand educational effectiveness. And that's a problematic issue. And equally problematic is the student voice not being taken necessarily as central to influencing our decisions about pedagogical design and about how we understand learning effectiveness. Now, I realise, as we all have to in these sorts of presentations, I've had to move quickly through a lot of fairly detailed material, but here is a link that I've created for the paper, which goes into a little bit more detail than I've been able to in the presentation today. And I think with the three presentations, I'm sure there are many questions that people have in their mind to put to the various presenters. So I'll hand that back now to the coordinator. Muchas gracias, Steven. Te agradecemos tu presentación. Quiero invitar también a nuestros expositores de la mañana para que puedan encender sus cámaras y responder las interrogantes que nos han ido dejando nuestros asistentes en la sección de preguntas y respuestas. Invito a Verónica, Gonzalo, vamos a partir con ustedes porque fueron quienes recibieron muchísimas preguntas. Seleccionamos dos por un tema de tiempo, obviamente, pero Verónica y Gonzalo después los invitamos a que puedan ustedes también responder algunas dudas de las que están en la sección de preguntas y respuestas cuando ya pasemos a las preguntas de Lisa. Voy a comenzar con la primera pregunta y esta se refiere a cómo influyen en la transición condiciones como provenir de una familia sin profesionales, el tipo de establecimiento de proveniencia, el tipo de universidad a la que se ingresa y el nivel socioeconómico. Esa fue una de las preguntas que nos dejaron en nuestra sección. ¿Ya? Sí, muchas gracias por el interés y por las preguntas.
que nos ayudan a mejorar el trabajo que estamos desarrollando y a pensar en próximos pasos. Con respecto a las diferencias o posibles contrastes que se nos piden, digamos, apreciar, lamentablemente la muestra con la que estamos trabajando es reducida y tenemos 15 estudiantes. Por lo tanto, no sentimos que nos permita profundizar en este momento en el tipo de comparaciones que se nos piden por nivel socioeconómico de los estudiantes o establecimientos de origen o institución de educación superior. También hay preguntas respecto de posibles actividades que hayan realizado distintas instituciones para recibirlos. Tenemos información al respecto y vamos a seguir profundizando la mirada en esas comparaciones, pero creemos que para abordarlo con mayor rigor deberíamos probablemente incorporar alumnos, mayor cantidad de alumnos para mirar esas comparaciones, ¿sí? En el caso de alumnos primera generación, o sea que no hay otros profesionales que están en la educación superior antes, que no han asistido antes a la educación superior, les cuento que algunos de estos temas sí son parte de nuestra agenda actualmente, son parte de las cosas que estamos desarrollando con el núcleo milenio de educación superior. Acá en Chile tenemos más de 45 entrevistas que estamos analizando en este momento, y esa muestra sí incorpora otras regiones fuera de Santiago. También hubo una pregunta con respecto a eso. Incorpora una mayor diversidad de regiones. Tenemos alumnos que están en la región de Antofagasta, alumnos que participaron desde el sur de Chile y no solamente en la región metropolitana, también en Valparaíso. Así que los dejo invitados a conocer a lo mejor esa investigación que próximamente estaríamos tratando de difundir para ustedes. Gracias. Muchas gracias, Verónica. Les voy a hacer a los dos la siguiente pregunta, y esta es: ¿qué rol podrían jugar en la transición los test vocacionales, las actividades de inducción, cursos de nivelación, cursos que se realizan en enseñanza media, cursos de formación general en la universidad? Muchas gracias, y gracias por el interés, por todas las preguntas que nos realizaron. Nosotros notamos en nuestra investigación que los estudiantes, notamos que hay una importancia en el autoconocimiento, en la aplicación de test, de parte de las instituciones, pero de parte de los estudiantes en su discurso hay una baja valoración de la información que le entregan esos test. Ellos sienten que viene a reforzar más bien lo que ellos ya construyeron, o la idea que ellos tenían sobre la universidad. Y por tanto demandan que además de esos test se puedan incluir otro tipo de apoyos para apoyar el proceso de transición. Como decíamos en la investigación, en las conclusiones, apoyar más la idea de experiencia del estudiante. ¿Qué implica ser estudiante de una determinada carrera en términos de esfuerzo, en términos de dedicación y en términos de qué voy a terminar haciendo? Más allá de lo que puede decir, se puede decir en las páginas web o la cantidad de dinero que puede trabajar el estudiante al egresar, sino que ellos quieren saber en concreto qué van a terminar, en qué pueden terminar trabajando. Entonces, se juega es importante lo que se puede hacer previamente, pero los estudiantes creen que necesitan más información, necesitan mayor apoyo. Sobre eso también quisiéramos decir que es importante en el proceso, entender que el proceso de transición es largo. No tenemos que verlo solo en el primer año o solo en los primeros semestres, y que finalmente depende mucho de cómo cada estudiante va tomando ese proceso. Entonces tenemos que estar conscientes de eso, y todas las acciones que pueden emprender tanto los colegios como las universidades tienen que ser pensadas mucho más allá del primer semestre, el primer mes o incluso el primer año. Y también creemos que es importante de parte de las instituciones universitarias, en este caso, que se apoye el proceso de autoconocimiento y el proceso de adaptación de las estrategias de aprendizaje de los estudiantes, haciendo una especie de andamiaje de parte de los profesores. Es decir, por ejemplo, no dejarlos tan solos cuando tienen que leer paper o enfrentarse a contenidos duros en el primer año, sino que ir apoyando ese proceso con preguntas guías, con fichas, con formas de orientar el proceso de aprendizaje del estudiante. Entonces, en concreto, de parte de las instituciones se podría ser más explícito los apoyos en términos de transformación de las formas de aprendizaje de los estudiantes. Eso.
Perfecto. Muchas gracias entonces a los dos. Reiterarles que si tienen tiempo podrían ir respondiendo algunas de las muchísimas interrogantes que llegaron sobre la presentación. Recordarles a todos quienes nos están viendo que las presentaciones ya están disponibles en la página web del seminario, educacionsuperior2020.udd.cl, y que una vez que ya tengamos los videos también los vamos a dejar en esta misma página, para que sepan que no se van a perder nada. Quiero pasar ahora a preguntarle a Lisa Postarev dos preguntas que nos hicieran los asistentes en relación a sus investigaciones y su trabajo. La primera de ellas es ¿cómo mejorar la motivación en estudiantes y docentes? Thank you for this very good and difficult question. I would probably answer here that I think that it's highly important to provide some sort of autonomy to the students and also teachers, so that they have this feeling that they can have an influence on their own studying or teaching. For example, for students, we can give some freedom for them to choose what kind of tasks they are doing during the courses, so there can be alternatives for the assessment as well. And kind of this feeling that I own my own learning process is highly important for the students, and also for the teachers, that they have some freedom to decide on what they teach, and especially on how they teach, and how, for example, I will assess my own students. And of course, another important component is that there is this constant feeling that I'm able to do this. I was talking about the appropriate level of challenges in my presentation, and it's also very important for the motivation. So if the students feel that this is too challenging for me, it directly has an effect on their motivation. Or if they feel that this is too easy for me, I don't kind of need to do anything in order to learn new things, that's also very negative for their own motivation. Also for the teachers, if they feel that they don't have the required pedagogical skills, they don't have the tools, for example, to create interaction with the students, or they constantly feel that I'm not able to teach as well as I would like to do, then this also has negative consequences for the teachers' motivation. And also, I'm quite much now referring actually to the theory of Dechi and Ryan on self-determination theory, and they also state that these components are highly important for the motivation, and also this kind of sense of belonging, that we feel that we are part of something, that the students feel that they are really valuable and they are meaningful, and they have also support from their own community, from their peers and from the teachers as well. And also for the teachers, it is actually very, very important that they have this feeling that teaching is valued in their own community, and that they are able to have support from their colleagues when necessary. And actually our very latest research results show that if this kind of support from the community is lacking, when we talk about the teachers, even though they would have or all the teachers have sometimes negative emotions related to the teaching, but if they have also this feeling that this community is not supporting me, I don't get support from there, the teaching is not valued there, this actually even results in burnout of the teachers. So the teachers describing symptoms of burnout actually were the ones who described their this work environment most negatively. So I would say that this autonomy and sense of competence, and then this kind of feeling of relatedness and support are highly important for the motivation. Perfecto, Lisa, muchas gracias.
Is there some Listo. problems with Sí, the connection? sí, I'm hubo un not problema hearing anything técnico. at the moment. Sí, hubo un problema técnico. Yo ahora voy a hacer la segunda pregunta, ¿ya? La otra pregunta. Yo voy a hacer la segunda pregunta porque Carla está con problemas de señal, ¿ya? Tengo acá. Aquí, perdón, desapareció un momento. Me sacó Zoom de, no sé por qué, pero volví para, te repito la pregunta, Lisa. Lo que queríamos saber es qué pasa con las evaluaciones formativas con baja ponderación. Si bien mejoran las emociones de los estudiantes, pueden generar una carga de trabajo más alta para los docentes. I missed part of the question. So what was the question about? Is formative evaluation causing this feeling of higher workload? Claro, la pregunta, me imagino, se refiere a que hay evaluaciones con baja ponderación, lo que no tiene tanto impacto en la nota final, pero sí generan una carga de trabajo mucho más grande. Yes, very, very important question. I think that it's kind of very important to consider the kind of big picture of the whole course. So how much we have different kinds of learning tasks for the students, how much we have different kinds of evaluations, so that the workload wouldn't be too much for the students. It might be really difficult to evaluate the appropriate amount of different kinds of tasks and assessments for one course, but I would maybe say that if we think of the learning objectives of the course and we think of the kind of the most important content of the course or the most important learning objectives of the course. So we think of this core content of the course. So what is the kind of the most important thing that the students should learn or be able to do at the end of the course? Then I would kind of think that what kind of tasks and assessment I could focus on that specific core component of the course, and then design different elements kind of for that. But if we then try to put those different tasks and assessments for every single detailed learning objective of the course, then it might feel for the students that it's really heavy workload. But if then that if we then diminish the kind of amount and impact of the final exam, and we can kind of divide that into smaller pieces during the course, then it will, of course, then decrease the heavy workload at the end of the course, which is quite typical that it's there at the end of the course, and then students don't have enough time anymore to really deeply learn the important things. So if we are able to kind of decrease that heavy workload through kind of putting the different assessment tasks during the course, then I think that it will diminish the experience of the workload for the students. But it's a very complex question, and maybe there's no one single correct, easy answer for this question. Me imagino que hay mucho que profundizar y muchas visiones para tocar estas temáticas. Te agradezco, Lisa, tus respuestas. Vamos a pasar a las últimas dos preguntas finales dedicadas a Steven. Steven, preguntarte, en condiciones de pandemia, ¿tienes alguna información de cuánto se habrán modificado las emociones? Well, to me, in this time, students are not only experiencing difficulties in their education or in their learning, but of course in their home lives and with their families. So part of what we need to do as educators is to try to find ways of connecting more directly
with those experiences and to understand the limitations they place on students and to think in how we design learning, how we can most effectively respond to that draining experience we're all having living within our Zoom spaces and in front of computers most of our lives at the minute. And to me, this is a time, and I know with the students I work with, where we need to have closer communication. Now, for a lot of teachers, that's not possible because of the scale, but part of it is trying to check more frequently in an evaluative sense about what experiences students are having and how we modify the learning process to ensure students maximise their chance of surviving through this period in study rather than not being retained. And I think it's a really critical challenge at the minute, not just to rely on end of semester understandings of student experiences, because across all parts of the country, people are having very different challenges depending on their family circumstance. So I think that underlines the need for more intuitive forms of evaluation rather than simply standard forms. Perfecto. Steven, además quisiera preguntarte una interrogante que salió del público presente. ¿Cómo separar la emoción con la cual un estudiante responde a una encuesta de evaluación al docente si ha reprobado un curso? Yes. This is a moment that we all feel when a student is very unhappy because they've failed a subject and they say, terrible, 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 terrible. Of course. But look, to me, that student is a powerful individual in the classroom, because to Lisa's discussion about the teacher who says half fail, half succeed, there is a real question about pedagogy. And if we have a pedagogical assumption that half students will fail a subject, to me, as a learning designer, that would say there's something fundamentally wrong with the learning design that we've developed. Because it's not designed for students to succeed, it's designed to have half of them fail the subject, which is sort of a disastrous educational objective. But that student who failed, who's really upset, can tell us not that we're a good teacher or we're a bad teacher, but they can tell us something about how our pedagogy worked for them, what things in our pedagogical design didn't work for them, what future students who are in this subject may benefit from. And some work we've done previously in universities says most often the problem with a student who fails fairly spectacularly is going back to Vero's point in the first session, particularly in first year, of expectations. What I was expected to do. I didn't expect to have to do that. I didn't know I had to do this. I didn't have the resources to do that. Now, they're all really important pedagogical messages for an educator to understand, not after a student has left the university, but when the student is in the university, so we can seek learner support, so we can actually move some levers that are productive, not ones afterward we say, I don't understand why they left. So evaluation, particularly evaluation that is close to students, particularly students who are struggling, can actually do much more work than I think is assumed, rather than just getting an end of semester terrible evaluation where it doesn't tell us very much other than that they're very upset with us. So it's very important. I've found, in my experience, the most powerful lessons are from students who are unhappy with what they've experienced in their subjects, because they can tell us the most. Perfecto, muchas gracias por esta importante conclusión que nos das. Y para ya ir finalizando nuestro primer panel de esta semana, que tendremos dedicada a la evaluación, enseñanza y aprendizaje en educación superior, quiero partir por ti, Steven, algunas palabras finales y de cierre que quieras compartir con nuestros asistentes. Oh, sorry. Sorry. I was used to going last. Sorry. Look, I've really enjoyed this morning's presentations. I've
I've learned a lot from the other presenters and the work that's being done. Two really important issues that we've dealt with in terms of transition and emotion. My area, which I hope complemented those, was trying to think about pedagogy in action and how we understand what we do in action. And I think the three presentations this morning have given us a lot to consider about the transitions from other forms of learning to universities and the real emotional realities and pedagogical experiences that we need to understand as teachers to do a better job, and not just to turn our back on them and say, that's a terrible evaluation, I don't want to know anything more, don't tell me, I'm putting it away, I'm never looking at it again. Perfecto. Muchas gracias, Lisa. Continuamos contigo. Algunas palabras para cerrar nuestra primera jornada. Yes, thank you very much. I also really enjoyed this session, and there were a lot of things in my mind which I would have liked to discuss with the other presenters, but of course we can have contacts later on as well. In the first presentation, it was really interesting, and especially for me, the issue related to adaptation of the study strategies was really interesting, and this kind of notion that you made that some students actually were able to kind of change their studying and put more effort and change their study techniques and use new tools and so on. And I really was interested in hearing more about these students. That was it kind of what kind of students these were who really were able to do this kind of change? Because we've noticed that it's not easy for all the students to actually change their studying. So there might be some difficulties for certain types of students in changing their study practices and approaches. And then for Stephen's presentation about the student ratings and evaluations, I was also thinking it was really interesting, and I was thinking that it would also be interesting to know here that what kind of students are providing certain types of ratings and evaluations. For example, I was a bit talking about the approaches to learning of the students, and what we have found out in our studies is that the approaches to learning that the students adopt are really quite strongly related to, for example, how they evaluate their own teaching learning environment. And it would have been really nice to discuss a bit more about these questions as well, but thanks a lot for these presentations, really interesting. Muchas gracias a ti, Lisa, por acompañarnos, y espero que pronto puedas visitar nuestro país para cumplir ese compromiso que tenemos desde el año pasado. Quiero cerrar entonces, Verónica, con Gonzalo, a ustedes algunas palabras finales para ir cerrando este primer panel. Sí, además de agradecer la invitación y la participación, quiero aprovechar para hacer un énfasis que me parece muy interesante de este primer panel, quizás un poco por mi formación y el tipo de investigación en el que yo he participado. Encuentro muy interesante y que quisiera resaltar la forma en que las tres presentaciones se hacen cargo y ponen el foco en las emociones y las percepciones de los alumnos y de los profesores en educación superior, y cómo ambos inciden en la interacción que vivimos en la educación superior, que a su vez tiene consecuencias importantes en lo que en investigación más cuantitativa llamamos éxito académico, y por mi tradición y mi formación medimos en forma, si ustedes quieren, mucho más fría y más lejana a través de indicadores como la persistencia, la graduación y la titulación. Por lo tanto, celebrar y destacar el foco que se pone en forma muy seria, muy rigurosa, académicamente muy fundamentada además,
en aspectos de la experiencia que si uno quisiera son más cualitativos, pero inciden profundamente en el resultado de políticas nacionales, institucionales, pero también en proyectos de vida de nuestros estudiantes. Gracias. A mí me gustaría destacar, bueno, agradecer la participación, la oportunidad de poder participar y exponer los resultados que estamos teniendo hasta el momento. Y me gustaría también hacer un énfasis respecto a la importancia de la pedagogía, y a lo mejor eso viene por también mi formación de pregrado. Lo que hemos aprendido hasta ahora es que la transición no solo tiene que ser vista desde el punto de vista de la institución y todos los mecanismos que pueden implementar las instituciones, ya sea ferias, ya sea instancias en las primeras semanas para que los estudiantes se vayan incorporando, sino que también la transición se juega en el aula y también se juega en las distintas estrategias de enseñanza que llevan a cabo los profesores en el aula, profesores universitarios. Y me parece eso una conclusión bastante importante para ver cómo seguimos hacia adelante potenciando el desempeño de los estudiantes en los primeros años, e insisto, ya no solo centrado en tal vez programas que sean tan generales, que nos ayudan, ciertamente ayudan y permitan al estudiante hacerse una imagen respecto a lo que es la universidad, pero principalmente lo que los estudiantes demandan y lo que vimos en su proceso de transición son los problemas que tienen con sus estrategias de aprendizaje que no calzan con estas nuevas exigencias de la universidad. Y ahí, insisto, el aula y la pedagogía son muy relevantes para apoyar esos procesos de transición. Claro. Perfecto, bueno, nuevamente agradecerle a todos nuestros expositores del día de hoy. También agradecerle tenemos otros expositores de los siguientes paneles que han participado activamente haciendo sus preguntas, así que agradecerle a ellos también por participar de esta instancia, de esta primera instancia. Y bueno, queremos finalizar este panel 1 y los invitamos a participar el día de hoy, pero más tarde, en la segunda instancia que tendremos, en este panel 2, llamado Claves para el desarrollo en educación remota en pandemia, estrategias de evaluación y autoevaluación y retroalimentación para el aprendizaje. Les recordamos entonces, hoy, 23 de noviembre a las 14:30 horas. Para quienes nos están preguntando, pueden inscribirse para recibir el link de acceso en educacionsuperior2020.udd.cl y así participar de esta segunda actividad del día de hoy. Queremos también extenderles la invitación para un futuro cercano sobre temáticas muy vinculadas a lo que estamos compartiendo el día de hoy. Les dejamos ahí ya nuestra gráfica de difusión para invitarlos en enero de este 2021, el martes 19 de enero, realizaremos el lanzamiento del sitio web Buenas Prácticas Docentes en Psicología UDD, que contiene recursos y herramientas pedagógicas que promueven aprendizajes de calidad en educación superior, como también un manual de buenas prácticas que este año versa sobre la educación remota en contextos de pandemia. Hasta el momento ya tenemos 3 manuales que están disponibles en esta página web, por si ya quieren ir revisándolo, y también haciéndonos un comentario para que incluirlos en unas mejoras, obviamente, que se pueden co-construir entre todos. Así que le agradecemos a todos la participación el día de hoy, nuevamente a nuestros expositores, y los dejamos invitados a seguir participando de todas las actividades que tenemos esta semana. Muy buenas tardes.